Hello. I hope ko buri wese ameze neza, nanjye meze neza, kandi nizere ko mwibutse gukora subscribe kuri Smart Class TV, mugakanda no kukazogera kugira ngo mujye mubona notification igihe dushyizeho isomo rishyashya. Uno munsi tugiye gukomeza volume ya kabiri kuri embedded system, aho turareba embedded system hardware development, learning outcome ya mbere ya setup workplace. Kuri learning outcome ya mbere ya setup at workplace cyangwa se workplace, turareba topic ya mbere ya identification of embedded system requirement cyangwa se kugaragaza ibikenewe kuri embedded system. It involves analyzing the system purpose, environment, hardware, software, and performance need before designing or developing embedded system. Bikubiyemo gusesengura intego ya system ya embedded system, environment izakoreramo, hardware zikenewe kugira ngo tuyikore, software ikenewe kugira ngo ikore, imikorere ikenewe ya embedded system mbere yuko tuyikora igishushanyo mbonera cyangwa se to developing embedded system yacu. Ingingo z'ingenzi mu kugaragaza ibisabwa kuri embedded system harimo understanding application, ni kumenya aho ikenewe cyangwa se aho izakoreshwa. Determine the what task embedded system must perform, kumenya ibikorwa iyo embedded system izakora. Urugero batanze nko muri microwave, system must control cooking time and power levels. Embedded system muri microwave ibigomba gukontorora igihe cyo guteka ndetse n'imbaraga igomba gukoresha. Iya kabiri, iyindi ngingo y'ingenzi irimo ni functional requirement. Define specific operation the system must perform. Kugaragaza imikorere yihariye iyo embedded system igomba gukora. Urugero batanze, read sensor data, igomba gusoma amakuru yatanzwe na data. Controlling motor, kukontrolinga moteri zose ziconnectinzeho. Displaying information, kugaragaza amakuru. Iyindi ngingo y'ingenzi tugira mu kugaragaza ibikenewe kuri embedded system ni performance requirement. Determine speed, kugaragaza imbaraga izakoresha cyangwa umuvuduko izakoreraho. Response time, gusubiriza ku gihe, ndetse n'imbaraga mu mikorere ikenewe. Next ni the hardware component to have. Dufitemo iyo bita microcontroller or microprocessor. It is another kind of identification of is the requirement of embedded system. Microcontroller is small computer on single chip used in embedded system to control device. It contains processor, that's CPU, memory, and input-output port in one integrated circuit. Microcontroller is small computer, ni computer ntoya ikubiye mu kantu gato, mu gacipu gato cyangwa mu kantu gato, igakoreshwa muri embedded system mu gukontrolinga ama devices, izindi devices ziconnectinzeho. Ikabihuriza hamwe processor, memory, input and output port cyangwa se ahantu bacomeka input ndetse naho bacomeka output muri one integrated circuit, mu ihuriro rya circuit imwe. Features harimo designing for specific task, iba yarakorewe gukora ikintu kimwe cyihariye. Low power consumption, ikoresha umuriro mukeya.
ikaba iri included by CPU, RAM, ROM and input output port on one chip. Ikaba holdinga ibintu birimo CPU, RAM, ROM and output input port kuri chip imwe. Example, batanze Arduino Uno. Iri very popular microcontroller development board, ni board iri very popular, ikoreshwa mu kwigisha electronics and embedded system. Ikaba iri based on the 8 P microcontroller. It has digital and analog input output pin and connected to the sensor and actuators, and it's commonly used for robotic, automatic and IoT project. Vango ni iri very popular mu kwigisha electronic ndetse na embedded system. Ikaba iri based kuri microcontroller yitwa 8 ikaba ifite input cyangwa se output za digital ndetse na analog ziconnectingwaho ama sensors cyangwa se ama actuator. Ikaba ikunze gukoreshwa cyane muri robotic, muri automation ndetse na internet of thing project. Arizo zizi n'ubwoko butatu muri kubona hano butandukanye. And then next we have its microprocessor. Microprocessor is another device, is the central processing unit of computer system. Unlike microcontroller, it doesn't including memory or IO input or output component on the same chip, so it need external component to work. Vango ni central processing unit, ni nkaho ba processing ni nka centre y'imikorere imwe ya computer, ariko itameze kimwe na microcontroller kuko yo idafite memory cyangwa se input output component muri chip imwe. Yo ikaba ikenera external component kugira ngo ibashe gukora. Ibiyiranga igira icyo bita high processing power, igira imbaraga z'imikorere ziri hejuru. Use in general purpose system, ikoreshwa muri general purpose, ikora task nyinshi zitandukanye. Requires external memory and peripheral, ikaba ikenera external memory, ikaba connectingwaho memory ndetse n'izindi peripheral, urugero nka keyboard, mouse, n'izindi peripherals zitandukanye. For example, Intel processors. Next component we must know and is in the requirement tuba dukeneye muri embedded system, niyo bita memory. Memory ifitemo ibice bibiri, ROM and RAM. Memory is in embedded system is used to store program and data. Nuvango memory muri embedded system ikoreshwa mu gustoringa programs ndetse na data zabaye recorded, zabaye accepted by the sensor. Real ROM cyangwa read only memory store the permanent program firmware of embedded system. Nuvango ROM isoma ibika amakuru program ziri permanent muri za embedded system. Characteristic atugiramo iyo bita non-volatile data remaining even when the power is off. Ni non-volatile ni data zibikwa even niyo power itabiriho. Store the system instruction. Ikindi ikaba yanabika system instruction. Tukagira example, program of microwave control stored in ROM. Nuvango program cyangwa se firmware zicontrolling a microwave ziba ziri stored kuri ROM. And then tukagira random access memory. Random store the temporary data while the system is running. Nuvango RAM yo istoringa data igihe system iri kuraninga. Ibiyiranga harimo volunteer data is lost when the power is turned off. Nuvango yo data zitaziba lost igihe power itariho. Used for calculation and temporary storage. Nuvango ikabikoreshwa
muri calculation mu gihe uri gukora temporary storage cyangwa kundi uri gukora storage temporary. Urugero, temporary sensor data store in while the microcontroller is processing. Nuvuga ngo ibika makuru data zabaye readed by sensor igihe microcontroller iri gukora processing izo data. And then tukagira input and output interface. Input and output interface in embedded system are the connection that allow the microcontroller to communicate with the external devices such as sensor, display, monitor, and other computers. Nuvuga ngo ni connection yemerera microcontroller kugirana communication n'izindi external devices arizo sensor, urugero nka sensor, ama displayer, ama moteri ndetse n'izindi computers ziba zikeneye kuba connected kuri iyo embedded system. Rero tugiramo izo bita digital input na digital output, arizo general purpose input and output are a pin on the microcontroller that can be used or as input or output for digital signal. Ni pin zikoreshwa kuri microcontroller igihe tushaka kwinjizamo amakuru ya digital. Digital input, the microcontroller read the signal such as on cyangwa 1 or off as 0 from the button or switch. Nuvuga ngo ni microcontroller ireadinga signal as izisoma nka rimwe cyangwa 0 cyangwa se on and off from the button or switch, zituruka kuri switches cyangwa se ku ma button. Tukagira digital output, the microcontroller send the signal to device like read, relay or motor. Nuvuga ngo is digital output, it's sending a signal kuri device zimeze nka red, ama red light emitting diode, ama relay as switch ndetse n'ama motor mu rotating. Example, pressing button input, gukanda akabaton nka input, then red turn on as output, then red ikaka nka output. So then next is the analog input and the output, cyangwa se ADC or DAC. Analog input, analog ADAC, analog to digital converter. The many sensors producing analog signal continuously value the ADC convert analog signal into digital data so the microcontroller can process them. Nuvuga ngo ama sensors amwe namwe readinga cyangwa se producinga analog signal cyangwa se continuous value, then tuba dukeneye icyo bita ADC cyangwa se analog to digital converter kugira ngo zibe converted kugira ngo microcontroller yacu ibashe kuzisoma, kuko microcontroller it's a kind of digital component readinga digital and then kugira ngo ibashe kuziprocessing. Example, temperature sensor sending voltage and then ADC converter it's to digit value, nirangiza analog to digital converter is convertingemo digital value kugira ngo microcontroller ibashe kuzireading. Analog output, DAC, digital to analog converter. The DAC convert the digital signal into analog signal. Nuvuga ngo yo DAC noneho iyo za input zamaze kuba converted to digital, microcontroller nayo iraziprocessinga yarangiza igatanga output ya digital. Yitanze output ya digital kandi dukeneye output ya analog, itizohereza kuyo bita DAC cyangwa se digital to analog converter kugira ngo izi converting zibe output zigaragara. Nuvuga ngo microcontroller send the digital, urugero bahise batanga microcontroller send the digital signal to DAC. DAC produce the analog voltage to control speaker or motor. Noneho DAC yo ikatiproducinga analog voltage ikazohereza kuri speaker cyangwa se kuri motor. And then we have serial communication interface. Serial communication, those are the method
used for communication between device using serial data transmission. Ni methode zikoreshwa muri communication hagati ya devices ikoresheje iyo bita serial data transmission. Serial data transmission. Urugero batwatanga harimo iyo bita universal synchronous receive and transmitter. Simple communication between two devices. Ni simple communication between one device to another device. Often used for computer and microcontroller communication. Itwemerera kuyikoresha hagati ya computer ndetse na microcontroller communication. Kuba wafata computer imwe ikabasha gucommunicatinga na microcontroller. Tukagira iyo bita SPI, Serial Peripheral Interface, High Speed Communication Protocol used for memory card and display and sensor. Uvuga ngo ikoresha icyo bita High Speed Communication Protocol. And then ikaba itwemera kuyikoresha ikabikoreshwa cyane ku memory cards, reader, display, display ndetse na sensors. I2C, Inter-Integrated Circuit, uses two wires for communication. Ikoresha insinga ebyiri kugira ngo communicating, allow multiple devices to connect to one microcontroller. Yemerera multiples device nyinshi kugira ngo zibashe kuba ziri connected kuri microcontroller. As microcontroller bizi ifite limited pin, ariko ushobora kuba ukeneye gushyiraho component nyinshi ziruta izo pin. Yo rero iyo ukoresheje I2C yo igufasha kuba wafata component nyinshi cyangwa device nyinshi ikazihuriza hamwe, yarangiza igatanga input ebyiri, akaba arizo ziba ziri connected kuri microcontroller, zikabasha kuba communicated n'izo device wa connecting ziri multiple. Then tukagira iyo bita CAN, Controller Area Network, Reliable Communication System used in automobile and industrial system. Ni reliable communication, ni communication ikunda kugaragara cyane mu gukoreshwa muri za automobile, mu modokas, mu automobiles ndetse no muri industrial system n'ahantu mu nganda. And then we have networking interface. Those interface allow embedded system communicate to the network or internet. Ni interface zemerera embedded system kuba yaba connected kuri internet cyangwa se internet, kuri network cyangwa se internet. Urugero igira iyo bita Ethernet wire network communication, wired network communication. Igira Ethernet ishobora gufasha embedded system kuba yiconnectinga as wired ikoresheje insinga. Ikagira iyo bita Wi-Fi, wireless connection to the internet, yemerera embedded system kuba yakwiconnectinga kuri wireless. Ikagira iyo bita Bluetooth, short range wireless communication between two devices, ikaba yakwemerera iyo embedded system kuba yakwiconnectinga muri short range ikoresheje wireless n'izindi device. Example, smart home device is one embedded system ikoresha iyo bita wired. Tukagira IoT system ni embedded system ikoresha internet of things, ukaba wabasha gucommunicatinga ukoresheje internet, ukaba uri nk'ahantu kure, ukaba wakontrola ibintu byawe ufite mu rugo uri whatever you want. Wireless sensors, sensors akoresha wireless, ikaba ya detectinga ikohereza wireless, ubundi ukabona amakuru yawe ushaka kubona. I really thank you once again kuba mwabashije guflowinga. Mugende mukore subscribe, musome, twige, kandi ndabashimiye. Ciao dusubire ubutaha.